Oxy nội dung cảnh báo, hành hung, tấn công tình dục, rối loạn ăn uống, bệnh tâm thần. Những ngày của tôi đều giống nhau nhưng chúng đều khác nhau. Mỗi ngày, tôi ngồi ở cùng một chỗ trong cùng một căn phòng cạnh cùng một cửa sổ, nơi ánh sáng của cùng một mặt trời chiếu vào cùng một góc độ vào cùng một thời điểm. Tôi ngồi giữa cùng một chiếc ghế sofa bên phải và cùng một chiếc ghế bành bên trái. Nơi luôn có người phụ nữ trung niên mặc trang phục chỉnh tề ngồi viết nguệch ngoạc trên cùng một cuốn sổ với cùng một cây bút. Tuy nhiên, những người ngồi trên ghế sofa không phải lúc nào cũng giống nhau. Thỉnh thoảng, chúng tôi chào đón một người mới, một câu chuyện mới. Tôi không thể biết chắc một ngày tốt lành và một ngày tồi tệ. Việc dành cả ngày để lắng nghe những đau khổ và bất hạnh của con người được coi là tốt hay xấu. Tôi đoán là một chút của cả hai. Vừa đắng vừa ngọt. Ồ, bạn sẽ không tin một số câu chuyện tôi đã nghe. Nhưng rồi một lần nữa, bạn là người của riêng bạn với câu chuyện của chính bạn. Chỉ cần nhớ rằng bất cứ điều gì tôi sẽ nói với bạn sẽ không làm cho câu chuyện của bạn kém ý nghĩa hơn và không làm cho bạn kém xứng đáng được lắng nghe. Tôi có thể kể cho bạn nghe câu chuyện về một người phụ nữ bị chồng bạo hành về thể xác. Bằng lời nói và tình dục nhưng không thể bỏ anh ta vì nếu cô ta làm vậy, anh ta sẽ bắt con trai cô ta rời khỏi cô ta và cấm cô ta không được gặp lại anh ta. Cô ấy thường nói con trai tôi là lý do duy nhất để tôi sống. Nếu không có anh ấy, tôi sẽ chết, cô ấy sẽ. Tôi không biết, tôi luôn tự hỏi liệu điều này có đúng không? Nó luôn làm tôi ngạc nhiên về con người mỏng manh nhưng mạnh mẽ như thế nào. Thật là một sự kết hợp đầy mâu thuẫn. Tôi cũng có thể kể cho bạn nghe câu chuyện về một cậu bé 13 tuổi đã ngừng nói sau khi chứng kiến một sự kiện đau buồn. Vài năm trước, một vài người đàn ông đã đột nhập vào căn hộ của họ và đánh anh ta và các anh chị em của anh ta như một lời đe dọa đối với cha của họ. Ý tôi là ai sẽ làm điều đó với trẻ em? Con người có thể độc ác nhưng họ cũng có thể từ bi và nhân hậu. Điều đó làm tôi nhớ đến câu chuyện của một cô gái tuổi teen với trái tim tan vỡ, người nghĩ rằng bạn trai của cô ấy đã bỏ rơi cô ấy vì cô ấy không đủ tốt. Làm thế nào con người, những sinh vật nhỏ bé như vậy, có thể có một tình yêu lớn hơn chính bản thân họ? Làm sao tình yêu, động cơ của cuộc sống, có thể đạt đến những biện pháp tự hủy hoại bản thân như vậy? Điều đó đưa tôi đến với cô gái đã bỏ đói chính mình cho đến khi bộ xương sườn nhô ra khỏi ngực và mọi xương trên cơ thể cô ấy lộ rõ. Chưa kể cô gái buộc ngón tay của mình xuống cổ họng mỗi đêm cố gắng và thành công để nôn ra tất cả những gì cô ấy ăn. Nhân tiện cả hai đều đẹp đến khó tin, và tôi muốn họ biết điều đó. Tôi muốn nắm lấy vai họ, nhìn vào mắt họ và nói với họ rằng họ đẹp như thế nào. Nhưng tôi không thể làm điều đó. Tại sao con người lại cố gắng đạt đến sự hoàn hảo? Chúng thật ngu ngốc làm sao? Họ không thể thấy rằng ngay cả mẹ thiên nhiên, cái nôi của họ cũng không hoàn hảo sao? Họ đã không chứng kiến đủ các vụ phun trào núi lửa, sóng thần, lốc xoáy, động đất để họ kết luận về sự không hoàn hảo và sai sót của bản thân thiên nhiên. Ngoài ra còn có cậu bé này bị trầm cảm vì cha mẹ và cộng đồng của cậu không chấp nhận bản dạng giới tính của cậu. Anh ấy cứ lặp đi lặp lại tôi bị sao vậy? Tại sao tôi không bình thường? Tại sao tôi không thể bình thường? Và tôi rất muốn hét lên nhưng bạn thì có. Bạn bình thường, hoàn toàn không có gì sai với bạn. Bình thường có nghĩa là gì? Là bình thường được đánh giá quá cao. Nhưng tôi cũng không thể làm điều đó. Con người sợ hãi những gì đi ngược lại với tự nhiên, những gì họ gọi là không tự nhiên, và họ vẫn có nhu cầu tuân theo. Làm sao, họ không thể thấy rằng sự phù hợp đi ngược lại tự nhiên sao? Họ hoàn toàn biết rằng không có hai bông tuyết nào giống nhau và họ dành cả cuộc đời để cắt bỏ các phần của chính mình để phù hợp với ý tưởng của xã hội về con người của họ. Điều khiến tôi đau đớn nhất là câu chuyện của người tị nạn chứng kiến gia đình mình bị giết, chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Syria và đến một đất nước nơi anh ta trải qua sự phân biệt đối xử, lạm dụng và cuộc đấu tranh hàng ngày để có được những quyền cơ bản tối thiểu của mình như một con người trên hành tinh này. Vì vậy, về cơ bản, anh ta thoát khỏi cái chết sắp xảy ra chỉ để tìm thấy một kiểu chết khác chậm hơn đang chờ đợi anh ta. Bạn không thể tránh khỏi những điều không thể tránh khỏi. Bạn không thể vượt qua cái chết, đặc biệt nếu cái chết là một con người khác. Vâng, tôi không giống như bất kỳ cái cây nào khác. Tôi không có đặc quyền đổ bóng của mình lên một người nông dân hoặc một người chăn cừu như một nơi trú ẩn mát mẻ từ mặt trời. Tôi chưa bao giờ biết đến cái chạm của một lưỡi dao khác tên viết tắt của hai người yêu nhau trên thân cây của tôi. Tôi chưa bao giờ tổ chức các tổ chim và tôi không bao giờ là nơi trú ẩn cho sóc. Một số thậm chí có thể nói rằng tôi không bao giờ hoàn thành mục đích của mình. Tuy nhiên, mặt khác tôi ngồi đó mỗi ngày để nghe những câu chuyện khác nhau từ những con người vĩ đại nhất. Tôi cho họ đặc ân và quyền được lắng nghe. Tôi có thể không có linh hồn nhưng tôi chạm vào linh hồn của họ.
Tôi không phải là con người nhưng tôi lấy lại nhân tính của họ. Tôi không quan tâm đến nhân phẩm nhưng tôi trả lại nhân phẩm cho họ. Tôi không có mắt nhưng tôi cho họ thấy sự tử tế. Tôi hấp thụ không khí độc hại của chúng và hít thở sự sống vào chúng. Tôi khô héo. Oxygen, content warning, assault, sexual assault, eating disorder, mental illness. My days are all the same and yet they are all different. Every day, I sit in the same spot in the same room and next to the same window where the light of the same sun penetrates from the same angle at the same time every time. I sit between the same sofa on my right and the same armchair on my left, which is always occupied by the same middle-aged woman in her formal wear scribbling on the same notebook with the same pen. The occupants of the sofa, however, are not always the same. Every once in a while, we welcome someone new. A new person. A new story. I can't tell for sure a good day from a bad day. Does spending the day listening to human suffering and misery count as good or bad? It's a little bit of both, I guess. Bittersweet, oh, you wouldn't believe some of the stories I've heard. But then again, you are your own person with your own story. Just remember that whatever I will tell you doesn't make your story any less significant and doesn't make you any less worthy of being heard. I can tell you the story of a woman who is physically, verbally, and sexually abused by her husband but can't leave him because if she did, he would take her son away from her and forbid her from ever seeing him again. She used to say, "My son is my only reason for living. Without him I'd die." Would she? I don't know. I always wondered whether this was true. It always astonished me how fragile humans are and yet how strong. What a contradicting combination. I can also tell you the story of a 13-year-old boy who stopped talking after having witnessed a traumatic event. A couple of men broke into their apartment a few years back and beat him and his siblings as a threat to their father. I mean, who would do that to children? Humans can be cruel and yet they can also be compassionate and merciful. Which reminds me of the story of a teenage girl with a broken heart who thinks that her boyfriend left her because she isn't good enough. How can humans, such small creatures, be capable of a love bigger than themselves? How can love, the engine of life, reach such self-destructive measures? Which brings me to the girl who starved herself until her ribcage protruded from her chest and every bone in her body became visible. Not to mention the girl who forced her finger down her throat every night trying and succeeding to vomit everything she ate. They were both incredibly beautiful, by the way. And I wanted them to know that. I wanted to grab their shoulders, look them in the eyes and tell them how beautiful they are. But I couldn't do that. Why are humans so fixated on reaching perfection? How foolish of them. Can't they see that even Mother Nature, their cradle, isn't perfect? Haven't they witnessed enough volcano eruptions, tsunamis, tornadoes, earthquakes, for them to conclude the imperfection and the flaws of nature itself? There was also this boy who was suffering from depression because his parents and his community were not accepting of his sexual identity. He kept repeating over and over again, "What's wrong with me? Why am I not normal? Why can't I be normal?" And I wanted so desperately to shout, "But you are. You are normal. There's absolutely nothing wrong with you." What does it mean to be normal anyway? Being normal is overrated. But I couldn't do that either. Humans fear what goes against nature, what they call unnatural, and yet they have a need to conform. How? Can't they see that conformity goes against nature? They know perfectly well that no two snowflakes are alike and yet they spend their lives cutting away parts of themselves in order to fit in society's idea of who they should be. What pains me most is the story of the refugee who watched his family being killed.
fled the war in Syria and came to a country where he experienced discrimination, abuse, and a daily struggle to get the bare minimum of his basic rights as a human being on this planet. So basically, he escaped imminent death only to find another slower kind of death awaiting him. You can't escape the inevitable. You can't outrun death. Especially if death is another human being. Yes, I am not like any other tree. I didn't have the privilege of casting my shadow over a farmer or a shepherd as a cool haven from the sun. I never knew the touch of a blade carving the initials of two lovers on my trunk. I never held the nest of birds, and I was never the refuge for squirrels. Some may even say that I never fulfilled my purpose. However, on the other hand, I sit there every day listening to different stories from the most magnificent human beings. I give them the privilege and the right of being heard. I may not have a soul, but I touch their souls. I am not human, but I retrieve their humanity. I don't care for dignity, but I give their dignity back to them. I don't have eyes, but I show them kindness. I absorb their toxic air and breathe life into them. I wither under the